Victims of the bloody violence that occurred in Kwekwe on 27 February 2022 at a rally addressed by the Citizens Coalition for Change party leader, Advocate Nelson Chamisa, ahead of the by-elections held on 26 March, are still nursing painful injuries. The rally was held on the open space at Mbizo 4 Shopping Center. Investigations carried by Information for Development Trust, a non-profit making organization that supports journalists in Zimbabwe and Southern Africa to investigate stories on bad governance and public sector corruption, revealed that among the victims were the elderly who failed to flee when the violence started. While 17 people were recorded on the day as having been injured, more people, especially the elderly who were injured, did not want to be known as having attended the rally for fear of being rebuked by their children living out of the country. 60-year-old Jessica Magita from house number 175, section 5 Mbizo in Kwekwe, who was already living with disability, was attacked whilst she was following the rally, seated on her wheelchair. She explained how she got caught up in the violence. Ndakagadzirawo ndikaendawo savamwe ndikatorawo chingoro changu ndikaendaona vamwe nemota ndikanoburuka tikasvika tikagara zvakanaka. Musangano watove pakati takawa noise. Awi president akati no garai pasi siyai vakadaro vanhu vakateerera vakadzokera panzvimbo. Kechi2 ndo pandakaona kuti inise zvinhu singagoni kufamba. Regerai ndisunde chizima frame changu ndibude. Saka ndichangobva ipapo ndakasungirwa nomukomana unoichacha umwe wemutripsita nenamakore tinayo. Achangochifambisawo kuti achitsepa nanda mutaisi. Vanhu vakabva vauya vachimanya. Saka vauya vachimanya ini ndakamba ndasvika kungoti ndichibate kudai. Zvakazoitika zvimwe handina kuzozviona chandozanya chokuti ndakadonha. Ndadonha kudaro vanhu vakanga vakuvara vanhu vakanga vakawanda. Saka kwakauya vanhu veRed Cross navamwe vakomana vachidetsera vamwe nomva vauya vakandisungudza. Nomva vaenda neni pasaidi. Nomva ndati chingoro changu chiripi. Nomva vauya ndikati chavhunika ndai munotarisa mavhiri acho. Nomva vauya vakatarisa mavhiri acho vakatora vakandipa. Asi bhegi ndaive ndakaisa mumaoko harina kudonha. Noruoko urwu ndogwa ndakadonha nako. Saka ini pandakaona kuti ndakuvara ndakaona pano paziso chete. Handina kuziva kuti apa pasaidi mumusoro ndadii ndakuvara. Saka vakamba vanditova moenda kuhospital ndikazvirambira ndega nokuti ndaiwa somunhu handina kuvara. Atiri pa4 vanhu vakatanga kuwana ndobva vauya manje ndakamira zvangu ndakabvumirwa ndobva vauya uri group vachimhanya kusvika mumwe ndinobva ndidhuma ndobva ndauya pasi ndobva ndakuvarira ipapo. Izvo zvinga zvinotori nani ndekuti ndikundazvipata akakuvara ukaona operation yacho ndopamaunoti munhu akakuwara. Ndakavhunika bhonzo pacho operation pai pakavhunika bhonzo. Alright. Saka vaimhanya vakaita group vanga vari vanani? Handitombovaziva vanhu vanga vakawandisa. Handitombozivi kuti ndivanani. Ndakatozosumudzwa navamwe vakomana voipapo vakutonisumudza vakuti ndiendese tichinje. Mavis Mtetwa, who has taken care of her husband Martin Mtetwa, also explained the ordeal. Baba vakakuwara pafutiri parari ndikwa Chamisa. Saka pakauya vanhu vakomana vezanu vakatanga kurova vanhu. Saka baba takangoona vototi tatokuvara ndarohwa nedanda pasaidi apa perudyi vachibva vatotyoka bhonzo. Saka bva ipapo havana mbozotanga kuzomuka kusvikira vazoitwa operation musi wa 12 March. Ndobva vakazotanga kuti vamukewo vavasingakwanisi kana kumuka.
saka sinzi izvozvo vakatoiswa simbi pakavhinika pachipa pavakaiswa simbi saka apa vakazoitwa operation ndopavakazoita zviri nani ndokutanga kutomuka asi zvino still nana Spain isati yapera. Mponeni Ncube, who was aged 30, lost his life during the violence. We visited the scene of the murder. This very point, that is where Mboneni Ncube was killed. And you might see all those cars, but during the day of the rally, there were no cars. Actually, that is where the people gathered at this area, which is called Bizo 4 shopping. But tanga tiri kunzvimbo dzakasiyana. Ini ndandiri kusaiti kwangu, iye anga ari kwakewo. Saka ndizvokuita ndezvokuti kwaingoitika musindo, kune vanhu vaiuya vachirova vanhu vanga vari kuparari paya, kune vanhu vaiva vachivarova vachivatema nematemo, vachitema nemabhemba, vachiita zvese zvavaiita vachirova vanhu parari ipapo. Then later on that day takazoto find out kuti my brother is the one akatofa panguva iyoyo, akatobayiwa akatoshaika. So rufu rwake rwakatirwadza, rwakati affecta zviya zvokuti kunyanya vabereki chaiko rufu rwemwana wavo rwarwadza, because zvaiitika zvachona zvaisaratidza kuti kurufu. Zvaita izifi vanhu vari kutotamba hawo game ravari kutamba, raitove game, raitori drama, because zvaiitika zvachona zvazvisina sitozati kana munhu akafa anopiwawo respect kuti munhu ashaika, but parufu rwaMboneni zvanga zvakatooma because vaiita zvavanoda naye, vaingoita zvavanoda naye. Vanhu veZANU-PF ndikatotaura ndichidaro hangu, because nyakutanga nyaya dzachona ndiye mupereri, ndiye akatumira vanhu kuti vauye kuzorova vanhu, ndiye akabhadhara mari kuvanhu kuti vanhu vauye kuzorova vanhu, akapa vanhu mari infact kuti vanhu vauye kuzorova vanhu kurali, kusvika pakuzouraya hanzvadzi yangu. After that haana kugumira ipapo, game iroro rakaenderera mberi, because kwaari mupereri utori mutambo, itori game yaaitotamba, because haana kugumira ipapo. Kuti vangu vakati vari kumochwari uku vachichemewa kunokumba, mupereri still haana kumira, akabva atumira futi maCID kuti vauye kumba uko kuzodzinga vanhu vetriple C. Aitoti Sechmo Muringani, the campaign manager of now Mbizo MP settlement Chikwinya, was also severely injured during the rally. He confirmed that the main target of harm at the rally was Chamisa. ZANU-PF realized that the ground was not in their favor. They resort to violence. On the day in question, ZANU-PF sent their militia, well known as Al-Shabaab, to come and destabilize and disturb that rally. Their aim was to stop President Chamisa from addressing the rally. And from the information we have gathered, their aim was to kill the president himself. Again, they came with heavily armed. They were holding spears, matches, knives, and everything, and they were using those objects to attack us. Political campaigns in Kwekwe have always been violent. We have borne the brunt of violence more than any other area in Zimbabwe because of the interests of Emerson Mnangagwa and the Al-Shabaab
violent crew of ZANU-PF youths in Kwekwe and Bizo. The 27th of February CCC rally could not be spared from the violence. The 27th of February CCC rally became the epitome of our by-election violence from ZANU-PF. We lost a member who was murdered by ZANU-PF youths, well known in our community, and who are still roaming scot-free in our society. Boneni Ncube, a father of 8-year-old Sibongile Ncube, lost his life on that fateful day. It is unfortunate that we expected justice to be seen to be being done. We expected justice to be actually served like any other democratic jurisdiction. But if you want to trace the fingerprints and the footprints of ZANU-PF in this matter case, you will find that the lawyers who are representing the alleged suspects are predominantly lawyers who have been traditionally doing ZANU-PF cases. If you want to trace the people who have been funding the lawyers, are actually in the hierarchy of ZANU-PF at provincial level and at national level. So it actually shows that these suspects or these murderers were actually sponsored by ZANU-PF.